All right. Ladies and gentlemen, today is a very, very special day. We do have here Pastor Balam of the International Mission Fellowship Church. He's here to visit us and to give us a little bit more light on what's going on with IMF. My name is Sorry about that, but my name is John Mutiaba, and I'm the host of Tuwaye. We are so happy and delighted to have you here, Pastor Balam Luswata. It's always very nice to have you. You have done a lot for our community, and we appreciate that, and we thank you for what you're doing. There are many functions or things that you have done personally for our family, but I will go through that the next time. But the last time my wife lost her mom, and you were there for her, for us, and we thank you for that. So with that introduction, Pastor Balam is going to take a few minutes to tell us a little bit about himself, where he came from, how long he's been in Minnesota, and then later on we'll talk about his congregation. Sebo Mwami Luswata, a program ya feno wajita Tuwaye, eranga very comfortable. Tukubuzaako era tusanyuse nnyo byonna by'okoledde community yaffe. Kati tugenda kusaba weyanjula eri abatuwuliriza era obeeko n'obugambo bw'obasuulayo. So you're welcome. John, abatulaba era abatuwuliriza, nsooka kwebaza okumpa omukisa. Ntegeddeko nti nze ndidde empanga okufuna omukisa guno okukyazibwa okuba Okay, sorry about that. Nsubidde nti ebirala tebabimissinze bye mbadde njogera. Naye nziramu okweyanjula erinnya Balam Nkanji Luswata. Nsooka okwebaza omukisa gwe mpeereddwa okuba nti nkyazibwa okubaako byengabana era nkitwala nti kimpadde nnyo ekitiibwa okuba nti nsobola okuweebwa omukisa okubaako kyengabana. Obuuzizza Pastor Balam yaani? Balam nsibuka Buddu mu ssaza lya Ssaabasajja. Kakati ennaku zino bagenda bagatematemamu the district ndowooza kati bagiyita Kalungu, ye waffe gye nsibuka. Nzaalibwa mu famire y'abaana 11. Bangi baagenda, tusigaddewo 5. Kakati nzija ntya, nakulira mu mbeera eri hambo ewaffe mu kyalo eyo gye nasomera e Kabungo Primary School.
nenvaayo ne ŋŋenda mu essomero mu budde erudda lyalinga ly'abayindi nga baliyita St. Francis e Mengo, gye nava ne ŋŋenda mu Aga Khan High okola A-level. Aga Khan High ennaku zino baliyita Kololo High. So kakati bwe nava eyo nze najjuza foomu ze Nakawa saagala genda Makerere University ne tugenda e Nakawa gye nasomera marketing. Kakati bwe nava eyo ne ntandika okukola mu kitongole kya Uganda Airlines. Twalina omukisa nti ffe ba marketing officers abaasooka mu airline eyo n'enkolayo emyaka gyawera 8. Waliwo bingi ebyaliwo butabamala budde, naye oluvannyuma bwe nafuna okuyitibwa okw'obuweereza ne ntandika okubeera nga mpeereza mu Deliverance Church, ye banteekako emikono okubeera omusumba e Masaka. Ate nga siraba actually kubeera muweereza eyo, nali nzize okukyalako okulaba ku mukwano gwange wano e Minnesota, omwami Paul Mwasa. Twali twasinkanako e Bungereza eyo ng'era ndi ku mirimu gya Uganda Airlines as marketing officer. Bwe tusinkana nampita okumukyalirako mwaka gw'87 bwe namukyalirako wano. That's the first time I really interacted with Minnesota. Saamanya nti oluvannyuma ate Mukama alimpita okukomawo e Minnesota. Kakati mu bumpimpi bwe najja e Minnesota, mukwano gwange Paul n'aŋŋamba, hey, you have an opportunity wano osobola okweyongerayo wano n'osoma na biki. In matter of fact, nenfuna ekifo mu University of Minnesota to do my masters in business. Era nenfuna ab'emikwano wano mu Minnesota, abooluganda abo baalina obuweereza nga bayita International Students Fellowship. Bukyaliwo na wano. Banyaniriza ne bankolera ku byensula na biki byonna. Kati naye nensooka nzirayo kokka eka. Taata wange yali tali mu mbeera nnungi nga mulwadde. Nawulira obuvunaanyizibwa obw'okugenda okubeerako naye sijja gendayo nnyo. Eventually ate Katonda n'akyusaamu plan awo wempitirwa okuyingira mu buweereza. Olwo mwaka ki? Olwo kaakati tuli mu mwaka gwa 87. Tukyali mu 87, yes. So akati awo okuyitibwa we kujjira ku bulamu bwange, and I was mixed up. Nenganga nina okuddayo okusoma. Nkoze ntya? Mu budde obwo twasimbanga layini mu Bank of Uganda okufuna ssente ezinakuleeta okusoma. Ekyomukisa omulungi, essente zange zaali approved bulungi. Mu budde obwo nali neetaaga ndowooza $1.5 for that semester over that first part of my study. Nengenda mu Bank of Uganda nensimba layini, obwoya ne bunzigwa ku ntumbu. Kumbe ndowooza Mukama yali agamba ekintu kirala. Bwe nkubira mikwano gyange eno ne mbategeeza, mumanyi nti I am held up with this money. Simanyi bwe nyinza kutandika kusoma. Essente zange bazaapuruvinze, naye buli kiseera wabeerawo jjojuuze. Omukyalo oyo bambi yagenda kati yatugendako. Mama Gregerson yali akulira obuweereza obuyitibwa International Students Fellowship. Yaŋŋamba, Balam, maybe it's not the time. I heard God speak to me. That's a blessing in disguise. In disguise. Yeah, okay. It was difficult to make the decision, but I heard God speak. Maybe this is not the time. Nangama nti kakkana. But you hear God. Bw'obanga waliwo okuyitibwa ku bulamu bwo, that's even higher than coming to America. But at the right time,
may come. Yeah. Kati bwe nti bwe nakifumitizaako empolampola ne nkirowoozaako ne nkiteeka ku shelf eky'okujja okusoma mu America. Bwe nakiteeka ku shelf ne ngenda mu maaso n'ebyobuweereza. Kakati mikwano gyange abo bwe baategeera nti mpitiddwa okuweereza. You know what they did for me? Baakuŋŋaanya ebitabo byonna bye nali neetaaga for Bible school. Ne bampeereza mu budde obwo kubanga internet yali tennabaawo nnyo. Kaakati ne tubeera nga nina volumes of books like concordances, these reference, whatever. And I was having everything that I wanted. Guess what? Abasumba bannyo n'abaweereza banneeyazikangako ebitabo mu budde obwo. So then neeyongerayo nenkola the bachelors in theology. Kanisa yange Deliverance Church gye nakuliramu ne banjawula okubeera omusumba first and foremost in Masaka. Nze natandika Deliverance Church Masaka. Era nina okwenyumiriza nti Deliverance Church Masaka yafuna amatabi amalala mangi era ekyagenda mu maaso. So then okuwumbawumba kubanga it's a long story wagye nvudde. Then nafuna okusoomozebwa. By that time nali ndabirira amakanisa ga Deliverance Church overseeing churches in Western Uganda. Okuva Fort paka wansi eri e Kabale nga ne Rwanda nkoonayo nga ne Congo nkoonayo. It was a very big work. N'oluvannyuma ne nfuna mukwano gwange omusajja mu Korea who was a missionary. Bwe yajja n'ategeera omulimu gwenkola and he was interested in building leaders and so on. Najja ne tukwatagana. Bwe tukwatagana ate ye yansoomoza ku bya kubeera a missionary again beyond just Western Uganda. Ne mugamba now, what missionary can I be which I am not already? Nagamba, no, you can look at the work more globally than just here. In the Western Uganda. Nenkirowoozaako nagenda okumaliriza nga mukwano gwange tantutte Philippines nga antadde mu kitongole ky'aba Koreans bakiyita the Paul Mission. Ekyo kyali nga kitendeka abaminsane nga sigenda Philippines nno nga sitendekebwa ng'omuminsane. Ogenda okuliisa aba Philippines. So like I should not just look at Uganda, I should look at mission in a global scale. Tugenda okumaliriza nga my first missionary field was the Philippines. Nembeerayoko. Then ne bankomyawo eka Uganda to train Christian leaders and missionaries in East and Central Africa. Omulimu gwe nakolera emyaka nga 3 nga tulina senta yaffe yalinga wali Katale Nalumunye abayinza okuba nga mumanyiwo okuliraanaawo Jomai, and that place is still there. So I was training leaders from Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, East and Central Africa. It was a mumpimpi. Mpozi oyagala kumanya ate nkomawo ntya kyokutandika wano IMF. Kaakati sajja butereevu wano e Minnesota. Nkomawo mu America ng'ate mpitidde Boston. Bwe nzija mu America wali omukyalo omulungi ennyo gwe nali ngoba. Omukyalo oyo oba tuyinza n'okuba nga tumumanyi. Niyinza okuba nga mumanyi n'eryo lyendowooza naye tuli kinyumyako oluvannyuma kubanga eyo nayo episode number. Naye so I found myself in Boston. Kati bwe mbeera e Boston eyo nafumbiriganiddwa ne mukwano gwange era gye twafumbiriganirwa e Boston. Era ne mbeera omuweereza mu kkanisa eyitibwa
New Life, ekulembera omusumba ow'erinnya lyo era omusumba Samuel Mutyaba simanyi bwali omusisinkanyeko. So I was his associate pastor. Omulimu ogwakolebwa e Boston actually awo abantu batandika okuntegeera kubanga nalinga mpeereza ku mukutu, and my passion was to teach the Bible. Abantu batandika okuntegeera. So one time when I was on this program, then Mwasa wavumbule omusajja ono yakomawo kuno ali kuno naye kati yesijja gendayo, but tuba tuzzeeko Minnesota tuzze ku mukolo gwa kwanjula, omu ku booluganda bwe twali tusumba ng'avumbudde omukyala eno. Kakati tuba tumuwerekeddeko ku mukolo ogw'okwanjula. That is when we get again, we reunite with my friend Paul Mwasa. Oyinza okuba nga wandika ku lunaku olwo. Kakati tugenda okumaliriza, Oluganda omu n'ambuuza n'aŋŋamba naye okola ki eyo? N'omugulira kyenkola naye omanyi wano waliwo obwetaavu. Namugamba nti okay, well, mba nkyali awo. Ate omulala nga tategedde naye n'abaako byansomoza. Kwe kugamba munnange mukyala wange omanyi, maybe we need to pray about this. Ne tuddayo e Boston. Kyatwalira omwaka nga gumu n'ekitundu nga tukyefumiitiriza. Eventually, nze n'emyumyula emigugu nga maze okukakasa nti Mukama alina okuyitibwa kwatuwadde. Number one, I felt also obligated to Minnesota. Why? Because Minnesota had made me what I was through that ministry, International Students Fellowship, that they supported my education in the Bible school. Nengamba, I think I need to give back to Minnesota. Wow. Nze n'emyumyula emigugu ye munnange n'asigala ng'akyaliyo, nze n'enzija nkole kinsagule ensiko to pave the way for her coming. So I arrived here in 2016 August. I remember that. Nenzija mpola mpola nga ngenda nkyaliza abantu mpola mpola nga mbabuuza. Then nemmala omwezi nga mulamba nga ndi mu kusaba n'abeegayiriza abalala nga 40 who were my prayer partners. Nembagamba wano waliwo omulimu Mukama gwantumye, but I need you to stand with me ku nsonga eyo. So I did my spiritual mapping of the area. Nengenda nga nambula ekitundu n'okumanya the spiritual climate y'ekitundu nga bwefaanana. It took me like a month. In a story ngoza tuliginyumyako olulala. So tugenda okumaliriza nga njogeddeko n'abantu abamu mpola mpola ne bategeera omulimu ogundeese, abo be nayogera nabo batonotono ne bakkiriza okutambula nange, era twamalindaza 2017 bwe mbaseerabidde ne tutandika okukuŋŋaanira mu hotel awo Vadnais Heights we tutandikira okuŋŋaana nga twakuŋŋaananga lwaggulo mpola abantu baffe ne bagenda nga batutegeera. The first thing that I remember that which we did, you may need to understand this. Onsomye bulungi nnyo kubanga era mbadde ngenda kubuuza nti nno biki ddala by'osinga okuba proud of in the community okuva lwe watandika naye olabika gy'olaga. Yes. Bwe tuba tutandika wano mu kusaba, I saw a people of different colors lifting their hands to God. In other words, God showed me abantu aba buli race, bano beeru, bano baddugavu, bano ba brown, bano ba yellow, nga bayimisizza emikono gyabwe okusinza Mukama. That's where the name International Mission Fellowship
comes from. Because that's what I understand that God was meaning for us to reach the international people, as it were. Naye eky'omukisa omulungi kijja bwe kiti nti nga bulijjo charity begins at home. So abantu betutandika okwogera nabo, they were Ugandans, abantu baffe abatutegeera mu lulimi n'abatutegeera mu mpisa. So they are the first that really responded. So kye twasooka okukola, twagenda mu park awe Roseville ne tukolawo ka come together. Ka come together, abantu bangi bajja nno, oba John waliyo simujjukira bulungi. Abantu bajja because we came like, hey, let's have a time together. It was a summertime, and then when we were having that come together, we ate together and then did some singing, some dancing. That's where we began telling people about International Mission Fellowship. Kati kiti ky'obadde obuuza, tugenda mu hoteri awo. Bwe tubeera mu hoteri awo, ne wabeerawo okufiirwa okwaliwo. Nzijukira family eno yali ya omukulu Conrad Nviri. Mukyala we ndowooza yali afiiriddwa. Taata we bwe seerabidde. Ne batutuukirira naye nga ali kind of shy nga bagamba banaatuyamba bano. Kati kye twakola ne tubagamba nti bwe tuzze wano, we may be subscribing to a certain religious denomination, but we are not serving a religious denomination. Tuzze wano kuweereza abantu ba Katonda bonna. Kakati bwe tuba tufiiriddwa, ffe tetufaayo kuweereza. Era twabategeeza nti ekifo kyaffe kino kye tupangisizza, bwe muba mulina ensonga ng'eyo, ffe tukibawadde. Bwe tuba tufiiriddwa, you can come here. Ne tubeerako engeri gye twekumakumamu. Jjukira, wano bwe tubeera ku mawanga nga bwe tuli kati, abantu baffe oluusi bakaluubirira okuddayo eka okuziika abantu baabwe. Ate era ne bwe baba nga banaagenda, era tebitera kuba byangu nnyo. Engeri yokka gye tuyinza okuziikirako bannaffe emirundi egisinga obungi kwe kukuŋŋaanako ne mubeera awamu, you celebrate abantu bammwe muba mufiiriddwa. Ne mwerabira n'okwerabira kiddala. Bwewaawo. Obulumi obubaliko. Bwewaawo. Abo basobodde ne batuleeterayo ku mabuga oba mataaba, as it were. So that was the first function eya community gye twakola nga International Mission Fellowship. Ffe twabagamba nti mutubuulire ki kye mwandyagadde, how do you want us to do it? Bifaananyi muleete ebifaananyi by'omugenzi and so on. Now if you do not mind, ffe tujja kuteekateeka service, tubeereko ennyimba ze tuyimba, then wabeerewo ebigambo ebyogerebwa, and so kati ne muvaawo ne mwewandiisa church ne fikira ddala. Thank you. American organization. Thank you. We did register, and I really want to appreciate mukwano gwange Paul Mwasa. Paul Mwasa nze muyita governor wa Minnesota. Kyemba muyita governor wa Minnesota kubanga aluddeluddeko wano, ate ategeera state n'amateeka gaayo n'enkola y'ebintu wano. Kale yatuluŋŋamya bulungi nnyo. Nzijukira nti twali tutudde ewuwe, in fact yansembeza kuba nabeerako naye okumala ebbanga. Kaakati ne tubeera nti ne tuwandiika the entire thing. Yabeeranga mbuuza wadde ne tuwandiika ebintu nga ministry bwe twali tugirowooza okutambula. Then ne tugenda ne tugisalinga ewa Secretary of State, and so we are registered, and also oluvannyuma ne tufuna bagiyita 501, yes, 3. And tugifuna, so ne tubeera nga we are tuli mu mateeka ga state ya Minnesota n'aga eggwanga lya America. Bannange kati abatuuliza ekyo kitegeeza nti nno
ne bw'obanga olinayo contribution gy'okoze mu church eyo osobola okufuna tax deduction. Exactly. Aha. Yeah. So Pastor Balam Sebo tuli basanyufu nnyo okukukyaza wano. Yes, sir. Naye kaakati era ogenda mu maaso nga tukyanyumya. Mbadde njagala nnyo okumanya kati gye nvudde yenna omutuyitiddemu engeri gye watandikamu ne church nayo n'ogitandika. Kati kiddala maaso ki kye tuba tu expecting. Manyi nti nno omwaka gubadde busy. Okoze ebintu bingi. Recently wano tubadde ku omukolo gw'okoze some cultural event. Naliwo nange bulungi. Naye kaakati omwaka gunaatera okugwako. Bingi nnyo tubikwebaliza. Ki kye tuba tu expecting wano ng'omwaka tegunnaggwako n'omupya okutandika. Very nice. Tulina Christmas season etandika. Yeah. Tuli kati mu November ebulayo banga si panvu. Wow. Tweyanziza nnyo. The number one thing International Mission Fellowship nga bwe mukiwulira nti it's an international mission. Kakati obuweereza buno bukwata ku bulamu si bwa mwoyo bwokka. Where it's a holistic ministry. That means abasomi ba Bayibuli bw'ogenda mu Luka sura 2:5 lugamba nti awo Yesu n'akula mu mubiri ate n'akula mu magezi ate n'aganja mu maaso ga Katonda n'eri abantu. So those are 4 areas of development which we could call holistic development. So I can say that Jesus was physically a healthy person mu bintu eby'omubiri nga bwe twandigambye kubanga yakolanga ne kitaawe mu bbajjiro na biki byonna. Secondly, n'akula in the intellect. N'aba nti yalina amagezi obwongo ng'abulina. Ekyokusatu kitugambye nti n'abeera with favor with God. Mu by'omwoyo n'abanga ki ng'akolagana bulungi ne Katonda. Then lastly ekyokuna that he had favor with people socially. So you can call it spiritual development, physical development, intellectual development, and what's the other area? Social development. So Hakati, that is how we are doing the ministry of the IMF. Tukwatayo yonna okulaba nti nno we balance the ministry. Nti we don't just teach the Bible, we don't just talk about it. Naye ate tukwatana ku bintu ebirala kubanga Yesu naye yabikwatangako, abalala yabaliisanga, abalwadde n'abawonya, and so on. So that's what we are trying to emulate. So wakati kyombuuziza, what do we have ahead there? Kakati obuweereza bwaffe bukwata ku baana abato naddala abavubuka. Abono tukifudde nnyo ekyokumanja olwa nsonga nti we believe that if IMF has a future, we got to invest in the young people babeere nga basobola okukwata missioni yaffe bagyongereyo. So next year ojja tulaba nga tukola nnyo mu bavubuka ne mu baana, the children ministry. Gye buvuddeko emabega tubadde nnyo first of all tunaba kufuna nnyo baana bangi within the church. Abantu baffe tebannaba kuzaala that much kati naye still atwagala okuba nti abaana tubatuukirira. And then obuweereza obw'abaami abasajja nabo tuba tubalowooza kubanga ebintu ebikwata ku basajja nabo bibeera nabyo bya ngeri bwe zityo. So then obuweereza eri abakyala, and then eri abafumbo nabo ne tuba nga tubazimba mu ngeri eyo. So wakati bwe tuba tubikola, kino kyoyogeddeko nga juzi kitwalina cultural event tugenda kugiddamu omwaka ogujja mu August. Okay. So that will be an annual event. Yeah. Okay. Why? We are placed in predominantly
a white neighborhood. Wetuli abantu abasinga okubeerawo bakika ekyo. Now you can see the challenge for people nga abannauganda okujja nemujja mu bantu ngaabo, and yet God did not put us there by mistake. Tulowooza nti tulina obuvunaanyizibwa okubatuukirira abantu abo. So Mukama kyeyampa nti, well, the best thing is to first of all to tell these people about who are we. Bannayuganda be baani, balya mmere ki, bazina batya, beeyisa batya. So that's why we organized that cultural event Jamajja. It was very successful. Twafuna omukisa muno munene, tukyaza n'omugenyi gwe mwatuleetera omukulu okuva mu Uganda, kyatuyimusaamuko naffe. So kakati kankubulire kyaliwo ekiti, twafunayo ka video doza ka dakiika nga 15 to 20 minutes nga koogera ku Uganda, obulungi bwayo, abantu baayo, ennimi, amazina, and so on. You know, like it summarized about Uganda. Natunuulira abazungu bonna nga bali bwe bati, nga bali kuli. Kakati ekyo bwe kyaggwa, ne tubawo emmere yaffe y'Ekinnayuganda. Ne balya ku ttooke ne muwogo. Bayiwe tetwafumba matooke, actually kye nabagamba, kuba tetwalina matooke, tetwalina kalo, tetwalina posho, naye twalina chapati, twalina muwogo, twalina lumonde, twalina, you know. Kakati nze nabagamba, hey, it's time to get a snack. Kakati bwe batuuka mu ndeeyo, nabagamba, you mean this is a snack? Ne mbagamba nti fe yosi emmere. Tulina okubeera n'amatooke. Singa mbadde mbawa emmere kye tuyita emmere, mwandibadde mulya ku matooke, mwandiridde ku kalo, mwandiridde wano ku kawunga, mwandibadde mulya ku bintu ebirala. Naye those are snacks for us. Ne beewuunya nnyo. Kati ne tumaliriza ekyo, ne tulyoka tuyiwawo amazina agaffe ag'ewaffe. Kuva mu buli ango ya Uganda. Yes. As if that was not enough. Ne tujjayo fashion show. Amakanzu ne gayitawo, zigomesi ne ziyitawo, zimushanana ne ziyitawo, buli nnyambala ey'ewaffe. Yonna neevaayo. I tell you what, okuva olwo, not only were we introduced in the community, our white background, I mean our neighborhood, but we have visitors now. By the way, osobola okutukyalira ku website yaffe okwongera okumanya Pastor tubulira omutimbagano ogwo. imfmn.org. imfmn.org. Osobola okwongera okumanya obuweereza bwaffe and the activities nga bwe zifaanana. So in a nutshell, oyogeddeko ne ku Christmas, tubeerawo ne Christmas gala buli mwaka. Tutera ku mulundi guno twagiteekateeka okubeera nga 17 December. Eyinza okukyukamu katono, tujja kuba nga tubategeeza bali it's an annual thing, kitutera okubeera nakyo. So in a nutshell, that's what's going to happen. Something to look forward to. Yes. Pastor Balam Luswata of IMF. Yeah. We thank you again. We can't thank you enough. Kati otubulidde kubijja mu maaso wano omwaka nga tukyaliko wali tulabika nga abavuddeko. Good. That's good. Weebale nnyo okunzijukizaamu awo naye nga weebale nnyo. Twali twavuddeko dda. Mbadde nakakiraba naye nga eddoboozi lyaffe lyonna bulungi. Abatuwuliriza tukyagenda mu maaso wano ne omugenyi waffe omukulu wano, Pastor Balam Luswata of IMF. Atunnyonnyodde bulungi. Omwaka wano nga guggwako emikolo gyonna gye tuba tu-expectinga, ate era tweyongere okubeera nga tukula mu birowoozo, mu mwoyo, and socially. Sebo obugambo bwonna bw'oyogedde tubuwulidde bulungi. Kati
in the short run otubulidde ebigenda okubeerawo mu kyaki. N'alisabye abatuwuliriza mwenna basobola mujje mubeerewo kyaki yaffe tugisupporting yeyongera okukulaakulana. Tulabye byonna bye tukoledde, menye ki ndeke ki, tukoledde abantu nga bafiiriddwa, abantu nga beetaaga obuyambi mu ngeri emu oba endala, batubeereddewo naffe tulina okumakinga sure nti no tudevelopinga kyaki yaffe. Mulabye wano ab'e Boston ndowooza balina kyaki empya n'enkadde, balina nnyingi era kibayamba nnyo. Agenda kwongerako ako naye nga naffe wano tuli basanyufu okuba nti nowatandika ekintu ekyo, kubanga tetubeerangako na kyaki yaffe etulaga culture, etulaga gye tuva, ne tusabako ne mu lulimi lwaffe lwennyini. Weewaawo weebale nnyo. Abantu bangi bagiyita kyaki y'Abannayuganda. Ffe si bwe tugiyita naye tetufaayo bwe baba bagiyita y'Abannayuganda. It's for all, kubanga ekkanisa eno tulina for the first time nsumbyeko omuntu Omusomaali. Nze nali simanyi nti wasobola okubeerayo Abasomaali who are Christians. Mu kanisa yaffe tusumbye a Ghanaian, and then we have a Tanzanian member, and so we have white members, we have everybody babeerayo. Lwakuba nti oluusi ekkanisa kakati abantu abamu babeera bakola, oyinza okujja ku Sande n'osangayo bano, ate ku Sande endala n'osangayo balala, naye nga we have our members across all those colors that God showed me. Naye mbadde neerabidde ekintu, kuba wangozza ekibuuzo n'ogamba nti kiki kye wenyumirizaamu. Naleseeyo ensonga endala gye twenyumiriza gye tulabye nti twajja wano abantu baffe. Well, when we came here and got registered, then I got licensed here. Nti ngatta n'abagole, kati twakagatta couples bbiri so far of our young people wano. Tubakozeemu omulimu mulungi. Tulina abavubuka abawerako. Red Wing tulinayo like 15 young people who are a fellowship already. Era tusuubira mu ebyo bibadde ombuuza ebijja in the future, tusuubidde nti erudde tuyinza okuplantingayo a branch ne beemalirira, kubanga Red Wing waliwo akagendo kawera. So bajja nabo basanyuka okujja, naye ate tubasaasira oluusi nga basiyagguka olugendo lunene. So twabakolamu fellowship, babeera eyo ne babeera nabo nga begezzaamu amaanyi, at the same time nga bwe tubalaba nga bwe bavumbavumbamu. Tusuubira nti tuyinza okukolayo branch eruddeeyo, abeewe Red Wing nabo babeere IMF ebeere side eyo. So weebale tunyonyolamu ate awo nti nno tulina congregation ate endala newankubadde waliwo akagendo. Kati nze I appeal to you, banaye all Ugandans in Minnesota, even all through Midwest, abasobola mujje mutwegatteko kyaki yaffe ekulaakulana. Nze kamwa koogera waliwo eddakiika ndowooza nga 35 okuva wano okutuuka ku kyaki. Kumbe si nyingi nnyo, naye era sijja kugamba nti nno nina excuse y'amaanyi, naye olw'okuba wano oluusi wabaawo kyaki. Okimanyi abantu abamu batambulira ekkanisa n'avuga essaawa emu oba bbiri. Era sijja kukola excuse, nina okweyongera okugenda mu kyaki yaffe okugijjombera ate esobole okukulaakulana. Sebo obutalekeka kaakati simanyi oba twogeredde ddakiika mmeka, waliwo katalekeka koyinza okukwatako ng'oyita abantu okubakubiriza okujja okwongera okubeera nti beegatta ku church, IMF church. Okay, nga bwe tugambye, we didn't come here to build the empire of International Mission Fellowship as a denomination. Twajja okukola omulimu gw'obuweereza
eri abantu ba Katonda. Matter of fact, nga bwe twogedde, towuliranga nsonyi kujja bw'obanga wandyagadde okutukyalirako yadde you may not be of our denomination affiliation as such. You can come era nga bw'okiwulidde tuyimirira n'abantu bonna aba buli mbeera zonna. Matter of fact, era recently gye buvuddeko era twafiirwa omuntu mu community. Peter Kakayo. Nze namumanyira, I think nali simusisinkanangako. Nze nali mumanyi bulungi abadde mu community yaffe okumala ebbanga. So kati era nga bamanyi process to repatriate omuntu okumuzaayo eka what it takes and so on. Temunange kisijja mu kuŋŋaana yange mukola se. So twatuukirirwa abooluganda lw'omugenzi ne batusaba obanga tusobola okuba okuŋŋaanirako mu kyaki yaffe. Ntibagamba of course, why not? Mujje era ky'omukisa omulungi nti omukolo gwaliwo era gwali gwa kitiibwa bulungi. Abaagulaba mwakulaba gwakwatibwa bulungi ku lutimbe. Njagala okutegeeza, sijja kwogera mannya. Okuva ku olwo, 2 people came and joined the church. Era bwe baba bakugamba bagamba, really? Mutulaze okwagala kuyitirivu nnyo. You've been so kind to us. And era kye baakola is to join the church from then. Naye sigamba nti nno, you come because we can do those functions. We say we can still stand with every member of our community. Mumbeera zonna. Naye tugamba nti you can support obuweereza ne bw'obanga you are not a member. Actually, John is one of the tukwebaza nnyo. Gwe ne Winnie have been very supportive financially and otherwise. Tukwebaza. You can emulate John and Winnie's example. If you see we are doing a good job to the community, osobola okugamba nti nze nja kubaweerezangayo okuba $2 buli mu bbanga bwe riti mukole omulimu gwa Mukama. Ekyo nakyo tukisiima. By the way, when you visit our website, there is that There's a provision. link. You can use Credit card. The credit card or whatever. So osobola okukikola bwotyo. Tulina era saagala kwogera mannya g'abantu. Tulina era omu ku bantu baffe mu community eno. He's not necessarily our member. Naye asiima omulimu gwe tukola buli mwezi atuweereza check. Buli mwezi atuweereza check ya $5. We feel so honored and you can support us mu ngeri eyo financially. You can support us kati John kyakoze wano is a very wonderful thing because he is telling everybody wherever you are there is this kind of ministry. We appreciate that. Osobola okubeera abapromota mu ngeri eyo. Osobola okugamba, okay, I'll be coming and visiting and part of you and mu ngeri yonna oba okujjira ddala and be a member. And we have seen other people participate in our ministry. Gamba bwe tukolanga ezo events eza culture wali najja natuyambako nakola omulimu omulungi recently like Johnny DJ Johnny yatwewuunyisa kubanga we thought that of course we wanted to pay him and we did, naye yali agala kutukolera bwereere netugamba nedda Johnny, I think we should. Well, I hope I see simukoze bubi. I think muyimusa. I'm just thanking him that he felt like when I want to sagala kubajja kusenda. Etungamba tofaayo jo. Twagala tukusasule. So that is one of the people. I think
we need to support this ministry. Nawuliranga teyanjagadde kubeera commercial to us. Nayagala kutujjako akasente katono, which is okay. So, in other words, you can support us at various. Yep. Kati waliwo era Pastor Balam nze ekimu ku bye naaliyogedde bye ndowooza nti nno twali byenyumirizaamu nnyo okubeera nti tulina ekifo ekinene bwe kityo kye tusobola okugenda ne tusabiramu oba n'emikolo ng'egyo kakati gye wakoleramu ekyo simanyi oba nti nno olina okiyitamu n'otubuulira byonna nga bwe byajja naye byajja bulungi era ndowooza tukyebaliza Mukama okuba nti nno tulina ekifo tetukyagenda mu hoteeri ekyo Mukama yeebale. Ndowooza naawe oyinza okwongerako nga bw'oba olabye. Webale nnyo John, that reminds me also okutegeeza abatulaba nti Mukama yatukolera ekyamagero, like in hotel twasasulanga $6 buli wetusinkana buli week. That was not little money kubanga abantu baffe baali tebannaba kutandika kuwera. So COVID was a blessing in disguise. COVID bwajja nga tetukyakkirizibwa kukuŋŋaana. We went online nga services zaffe tuzikolera online. As we went online, natune tufuna emikwano. Bantu ne batuvumbulira awo abamu abaali batuwuliriza. Era bwe wajjira, I remember one young man who said, you guys, whenever you get a place where to meet, nze nja okuba omukubo abasooka okujja. Laba yakyogera nga like a week before the lockdown was lifted. Bwe twaba mu lockdown, munnange Mukama n'atukolera ekyamagero nti twasisinkana omu ku mikwano gyaffe eyatwanjulira. Abantu abo bambi balina ekifo kinene nnyo naye nga tebakikozesa kyonna nga bwe kiri. Kakati bwe tujja ne batugamba nti there you can utilize that place. Twalowooza nti okay, how much do you want us to pay? You know, ne bagamba wow, bamba mwagala munaabeeranga bwe kemutuwaayo tuleme, you know, naye don't worry. Kakati naffe tetwayagala kubeera wantu nga tubeererawo bwereere ate era Amerika nga bwe tugimanyi nti wabeerawo some costs. Twetaaga amasannyalaze winter bwejja. So ne batuwa chance okwerowooza what we can give to them. Era ne tubaako ke tubawa buli mwezi akatatuluma akatali nti bakali awo, we can't afford it. But as if that is not enough. Baatugamba nti kino ekifo kyammwe. Buli lwe muwuliranga nti eri kubanga it's so big nti waliwo hall ffe gye tugendamu ate nabo balina hall eyaabo. Baatugamba whenever you feel mweri mufunzeeyo, we will give up this one ffe tudde eri abafunda. Oh my God. Naye bwe tutuuse kati since the place is tukifudde very active, ate beeyongera okutwongera more amenities ze tukozesa nti bwe tubagamba hey tulina omukolo, can we have the main sanctuary nga tugikozesa. So now here we meet in Stillwater. Our address is 6490 Stillwater Boulevard North, Stillwater, MN 55082. Services zaffe zitandika ku ssaawa 4 ez'okunkya, our local time here. Bwe tumaliriza ate ne tugenda ne tubaako akokulya n'akokunywa and we mix it together. So you may want to be involved.
if you come to visit us. Mpozi nekira kiyinza otegeeza abatulaba nti services, our ministry runs from Monday to Friday. Buli kunkya ku ssaawa 12 tubeera ne devotion, giyite morning devotion. It's like saying, good morning, Jesus. Otandika olunaku oli mu mwoyo ate n'ofuna blueprint y'olunaku oba you get a password of how to go about the day. Tokafutuse mu nnyumba mugenda otandika emirimu gyo ate ebintu bwe bikwonoonekako n'olyoka otandika okusaba. So we are saying that it's good to begin the day nga tusaba. That is just 1 hour. Ku ssaawa 12 ez'akunkya through Friday tubeera ne morning devotion. Ku Lwokusatu wakati awo mu wiiki ate ne tubeerako ne okusaba okwa intercession okusingawo. But in a nutshell tubeera nga wiiki bwetyo bwe tugikwata. So I just wanted to know tubeera ku Zoom ne ku Facebook. Abatulaba babeera all around the Philippines, across the United States, in Uganda, and so on. Sebo Pastor Luswata of IMF, tusanyuse nnyo okukyazaako wano olwaleero. Emboozi teba nkadde naye nga gwosoose okuggulawo omukutu guno baguyita tuwaye. Tuwaye buli wiiki ajjanga baweereza amawulire ebigenda maaso mu community. Tuli wano mu Midwest, tusavinga Midwest, era tusuubira nga naawe bw'otandika mpola mpola mu IMF Church neekula naffe tujja tusuubira nti tujja kula mpola mpola mpaka ate radio oba TV. Wene tuyinza n'oku branchinga muko ne tubeera ne radio naye nga kaakati tukyayagala TV kubeera ku TV. Era you have been live on Facebook and actually not on YouTube. So we thank you very much for being hosted here in Eagan, Minnesota. I want to congratulate you so much for this achievement, and may the Lord enable you to grow. Thank you very much. Oyo abadde Pastor Luswata era nga tumwebaza nnyo.